today I'm going to go into NMR. So a very good morning to all of you. Let us start the session. Nuclear magnetic resonance. So actually we study NMR in organic spectroscopy. You have physical also, you have NMR. So all the branches of chemistry uses NMR for the structural elucidation, is it not? So to find out the structure of a molecule, unknown molecule. With IR, I'm not able to find the structure. With IR, I can find what? IR will do what help? Functional group. Yeah, IR just tell me about the functional groups. But as I already told you, IR values may sometimes, not may sometimes, if a NMR problem has an IR value, that IR value gives us a clue to remove certain options. Okay, that gives you an important clue regarding the functional group. So you can have so many ways of writing a molecule with the NMR data, but IR will let you give a clue to easily approach the molecule. Okay. So ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு நம்ம NMRல ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு மோர் தென் ஒன் ஆப்ஷன்ஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. பட் நீங்க தரோ ஆயிட்டீங்கன்னா நீங்க கிளியரா சொல்லிடலாம் ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் தான் எல்லா வேல்யூஸுமே it will just appropriately fit in. Okay, so you can straight away can rule out all the other options. So that is how I'm going to train you people to solve the NMR problem. Okay, so normally you know your NMR is nuclear magnetic resonance, and you have two types of NMR basically we study. So it's proton and carbon, and generally you have also phosphorus NMR, you have fluorine NMR, you have, but we generally study the proton and carbon because the reason being, even fluorine we can study, but we don't take much effort in that because many organic molecules do not contain fluorine. So we know that fluorination is a very difficult process. It is very exothermic reaction. So generally fluorine chemistry may not help us to find out the structure of a molecule because most of the organic molecule contains only carbon and hydrogen. So we literally focus only on carbon and hydrogen. So carbon 13 and proton H1 only we focus on. Okay, so here what we are going to do, as already I told, so the energy given by the radiation will only change the nuclear spins. Okay, so nuclear spins will change. So either the nuclear spins of the hydrogen or the carbon. Okay, so we are going to focus only on the nucleus. Okay, so nucleus is the main. Okay, so the first part of the hero of this particular NMR is proton. That is, proton means it is inside the nucleus. So the first part of the story, the hero or the first part of the story is proton. I'll just start with him. Okay, so that proton inside the nucleus is having a spin, and that spin we are going to target on. Okay, so actually I used to take a lot of time in the introduction because that is very important, but I'll try to skip on some basic concepts so that I can focus more on problems, because to just train you to solve any NMR. So any the problem solve. So I'll train you to that extent. The first main thing is that any spinning charged nuclei, okay, for example proton or electron. Okay, so any spinning charged nucleus, so the nucleus should have a spin and it should also have a charge. So any spinning charge, so it is spinning. So this nuclei is spinning. Okay, so it is spinning. So it is spinning. It should spin. Okay, it should also have a charge. So it has a positive charge. So any spinning charged nuclei will generate a magnetic moment. So this is the magnetic moment which is generated. And we know that magnetic moment is a vector quantity. So what is vector quantity? It shows that it is having both magnitude and direction. So this spinning charged nuclei generates a magnetic moment. And now what is this magnetic moment equal to? Magnetic moment is equal to gamma into h bar I. Okay, so h bar is h by 2 pi. Okay, so it's a constant. So this is the magnetic moment. So any spinning charged nuclei will generate a magnetic moment, and it is given by the formula gamma h bar I. Okay, so each nuclei has a gamma. Gamma is known as gyromantic ratio. I is the spin quantum number. Okay, so gamma is gyromantic ratio. It is the ratio, it's a constant value which is very much inherent to a particular nuclei. Okay, and this gamma is the ratio of magnetic moment to angular momentum. Okay, it's, you can just remember some way. So magnetic momentum to angular momentum, AM. Okay, so this gyromantic ratio is equal to, it's a ratio of magnetic moment by angular momentum. Calculation of gyromantic ratio is very tedious, and that is all done in physical concepts. So we are not going to go into that. That is not very much of our cup of tea. In this particular session, we don't need to do all that. Just if you know the value of carbon and proton, is more than sufficient. Okay, so proton has a gyromantic ratio of 26.75 into 10 power minus 7. Carbon has a value of 6 point something into 10 power minus 7. That alone, if I know, it's more than sufficient for me. Okay.
So என்ன சொல்றாங்க, ஒரு spinning charge nuclei magnetic moment உருவாக்கும். If a spinning charge nuclei will generate a magnetic moment, that magnetic moment is equal to gamma h bar I. Okay, so it will be, so since it is generating a magnetic moment, it will behave like a little magnet. It will behave like a little magnet. That is very important. So only if it is behaving like a little magnet, it will respond in the external field. So nuclei will respond to the external magnetic field only if it is behaving like a small magnet. Okay, little tiny magnet. Okay. So now, if somebody asks you which are NMR active nuclei, which are NMR inactive nuclei, so the only question you should have is that mu should be not equal to 0. If mu is not equal to 0, then the nuclei will be NMR active. That is the only answer. Okay. So now, when will nu not equal to 0? Nu will be not equal to 0 when gamma is not equal to 0 and I is not equal to 0. Okay, so now we propose a condition. We say that a nuclei will be NMR active when the spin quantum number I is not equal to 0 and gamma is not equal to 0. Now we have to find out which are the nuclei which does not have I equal to 0. Okay, so generally you can see that any nuclei with a mass number and atomic number even, ரெண்டுமே ஈவனா இருக்கிற situation, or you can say number of neutrons and number of protons, when both are even, I will be equal to 0. In all the other conditions, it will be NMR active. So in the question, simple badal ivlodhaan. So easy solila. So suppose a problem is asked, which is NMR active nuclei, which is NMR inactive nuclei. Just look into the mass number, atomic number, or the number of neutrons and number of protons. If both turns to be even, rendume even, I is equal to 0. I is equal to 0. Mu is equal to gamma h bar I. So I is 0, therefore mu will be also equal to 0. So if I is 0, mu will be also equal to 0. Therefore, it will become NMR inactive nuclei, because when it is having mu equal to 0, it will be having no magnetic moment. It will not behave like a tiny magnet. It will not respond to an external magnetic field. That's all. Okay. So for an NMR active nuclei, I should be non-zero. Okay. So that is a condition. So this is the formula which I already discussed. Okay. So you can see that when I have even, number of protons, number of neutrons are even and even. So the spin quantum number I will be equal to 0. So when I is equal to 0, as we have seen, when I is equal to 0, mu will be also equal to 0. It will become NMR inactive. That's it. That's all. Very simple. NMR inactive. So this becomes NMR inactive nuclei. So you can straight away rule them. All the others, if they have half, 3/2, 1/2, 5/2, they will be NMR active. Okay. Then why do we concentrate on only this? So we concentrate on half. We generally concentrate on half, only half, not the others. Okay. So now why? Because when this particular species are put into an external magnetic field, they'll be split into 2i plus 1 state. They'll be split into 2i plus 1 state. So 2i plus 1 state is 2 into half plus 1 state. Okay, this is Zeeman effect. So you'll be having 2 states. So a species with I equal to half, when I put into an external field, B0 is the external field. So what will happen? It will be split into 2 states, because with the formula of Zeeman effect, Zeeman splitting, 2i plus 1, therefore it will be split into 2 states. And 2 statements, it becomes very easy for me to study further. Okay, so when I give a radio frequency, I'll be having an excitation only from one state to other state. But if I have I equal to 1, if I have I equal to 1, I'll be having 2 into 1 plus 1. So I'll be having totally 3 states. So 3 states means I'll be having 3 splitting. So I'll be having this excitation, this excitation, this excitation. So what I'm here, problem with this particular spectrum is that it will become very complex. I'll be having more number of peaks. So the complex spectrum will be very complex and elucidation becomes very difficult. Okay. So I restrict my study only to I equal to half. So that is why we concentrate only on these nuclei: H1, fluorine 19, phosphorus 31, or carbon 13. And in general, organic compounds contains carbon and 13. Therefore, we concentrate basically on proton and carbon. That is the only reason. Where in the reason illa. Ye with the spectrum common illa na, the reason. Fluorine spectroscopy படிக்கிறாங்க, phosphorus படிப்பாங்க, ஆனா basically hydrogen carbon ரொம்ப படிக்கிறாங்க. ஏன்னா almost இல்ல, all organic compounds contains carbon and hydrogen. So it becomes very contemporary to study only the hydrogen and carbon. But if in organic compound you have phosphorus compounds, you can always use phosphorus 31
to study the phosphorus compound, fluorine 19 to study the fluorine compounds. Okay, but in general in the category, in the ரெண்டு category மட்டும் நம்ம ஏன் focus பண்றோம்னா இங்க I half இருக்கு, I half இருக்கிறதுனால splitting ரெண்டா split ஆகுது. So you have very easy spectrum. Okay, so now the question, December 2015 question, spin motion of which of the following gives the magnetic moment? Which will give you magnet? So that they are asking which will give you magnet is not equal to 0. In the nuclei mu not equal to 0 இருக்கும். Answer. For any spinning charge nuclei, so any spinning, so it should have a spin, it should have charge. So any spinning charge nuclei will generate any spinning charge nuclei will generate a magnetic moment. So penna வேணும் அந்த நியூக்ளியாக்கு என்ன வேணும்? ஸ்பின் வேணும், சார்ஜ் வேணும். So அத பேஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆன்சர் சொல்வீங்க? A and B. A and B. So electron has negative charge, it has spin. Proton has positive charge, it has spin. Therefore, these two should have only magnetic moment. Magnetic moment என்ன சொன்ன first slide ல பார்த்தோம் இல்லையா? So it should have spin and charge. Okay, so spin and charge ரெண்டுமே இருந்தாதான் it will generate a magnetic moment. Okay, so as we can see, electron has a negative charge and it has spin. Proton has a positive charge and spin. Therefore, they should be NMR active or they should give a magnetic moment. Whereas neutron, what is the charge of neutron? Neutron, what is the charge of neutron? No charge. No charge. The charge is equal to 0. No charge. Okay, so what answer will you give? The question கேட்டாங்கன்னா என்ன ஆன்சர் கொடுப்பீங்க? Suppose கேக்குறாங்க அந்த coming CSL கேக்குறாங்க. என்ன ஆன்சர் கொடுப்பீங்க? A and B. You'll give option 1, is it not? Yes, ma'am. But it is wrong. The answer is option 4. Why? So I told you, I only told you that any spinning charged nuclei will give you a magnetic moment. But here neutron is having no charge, but still it is having a magnetic moment. Now the question is why? So this is all based on the physical chemist. So physicist doing a study on hadron. Okay. So hadron, like studying about the elementary quarks. Okay. So elementary particles. So this neutron has subatomic particles known as elementary quarks. So QUARKX, quarks. So these quarks, there are two negative. These quarks have negative moment and positive moment. In overall, these quarks have charge and spin, and this quarks, so it has neutron is composed of 3 elementary quarks. These quarks have magnetic moment. Okay, so the magnetic moment of neutron is due to the magnetic moment of the inside subatomic particles, elementary particle quarks. Neutron ka charge illa, neutron ka charge illena, there will be no magnetic moment. I agree, but neutron is composed of 3 elementary particles known as quarks. These quarks has magnetic moment. Generally neutron has a negative magnetic moment. Okay, so neutron generates a magnetic moment because of these 3 elementary particles. So answer is A, B, C. Okay, so remember this. Now comes the gyromantic ratio. So these are the values. So I can take the carbon value as 26.7, okay, into 10 power 7. Into 10 power 7. And that of hydrogen is, for carbon is 6.7, okay. So these values you should just remember, not memorize, okay. So generally carbon is it is 4 times that of hydrogen is 4 times that of carbon. And when you compare the nitrogen, the gyromantic ratio of nitrogen is less than hydrogen. Okay, so these comparison you remember. Okay, so remember that the gyromantic ratio of hydrogen is 4 times that of carbon. So 6.7 into 4 times will give you 26 point something. Okay, and similarly nitrogen 14. Okay, it is 1/14th of hydrogen, or hydrogen is 14 times that of nitrogen. So these I've done because these are used in problems. Okay, just try to remember them. Okay, so generally hydrogen and carbon, when you compare, the carbon is 1/4th of hydrogen, and when you compare nitrogen and hydrogen, you can remember that nitrogen is 1/14th of the hydrogen. Okay, so this is very simple thing which you will require for problem solving. Okay, just keep this in mind. Okay, so now
As we have seen a nuclei, a proton, it creates a magnetic field. Why? Because it is having a gyrometric ratio, and it is also having I value non equal to 0. It is having I value of equal to half. So it has I equal to half. Okay, and it is having a spin also. So the spinning charge nuclei will generate a magnetic moment, and this spinning proton creates a magnetic field. Okay, it behaves like a tiny bar magnet. So in with no external field, they'll be like in disorder. They'll be in various disordered state. They'll be here randomly oriented. Okay, but when I put them into an external field, they will align or oppose. So they will take up two different orientations with respect to the magnetic field, because we know that I equal to half will be split into two states. It will be split into two states. One is why two states? Because the splitting is given by the formula 2i plus 1. The splitting is given by the formula 2i plus 1. So it will be split into two states. Now the two states is, one is the aligned state. So one is the aligned state, the other one is the opposed state. So one is aligned, the other one is opposed. So the proton will be split into two states. So one will be aligned, so aligned state, the other will be opposed state. Okay. So when it aligns, it has lower energy. When the aligned state, it has high energy, the opposed state. So you'll be having only two splitting. So you can see that. So you will be having two particular orientation. One aligned orientation, the other one is opposing orientation. So in absence of magnetic field, there will be no particular orientation. It will be randomly oriented. But when I put in external magnetic field, it will take up two particular orientations. Why? Because I value equal to half will be split into two states, plus half state and minus half state. So only two particular orientations will take up. Okay. So we'll be having split into two states. Now this is the picture. Okay. So you can see that when I put an external magnetic field, what happens? I'll be having two particular states. Okay, so I'll be having the state which is aligned state, and I'll be having a state which is the opposing state. Okay, so now in this case, you can see that I'll be having the splitting. Okay, this splitting. So I'll be having splitting. So my states will be split, and this will depend upon again the next concept. So you will be having splitting, which is given as delta E. Okay, and this delta E is the energy difference between the two states. A split agudhu, here interstate split agudhu because it is behaving like a tiny bar magnet, and in presence of an external field, you split into two states. One is the plus half state or the aligned orientation. The other is the minus half state, which is known as the opposed orientation. And the difference in the energy between the two states is given by delta E. Now, as I increase the field strength, the splitting increases. You can see I have very low field strength, the splitting is very low. When I increase the field strength, the splitting is very high. What does that mean? Both are Guys, directly proportional. both are directly proportional. Very good. Okay, so there comes your next equation. Okay, Larmor equation. So according to Larmor equation, delta E is equal to H gamma B0 by 2 pi. H gamma B0 by 2 pi. Okay. Delta E is H gamma B0 by 2 pi. Okay. So you can see that the difference in energy is proportional to gamma. The difference in energy is proportional to B0. H by 2 pi. H is constant, Planck's constant, 2 pi is constant. So the difference in energy between the two states will depend upon two variables. So this delta E is proportional to gamma. The delta E is proportional to B0. It will depend upon two particular variables, gamma and B0. That means that if I change the magnetic field, my difference in energy will change. If I change the gyromantic ratio, the difference in energy will change. Do you agree? All of you, do you agree? Yes, ma'am. Yeah. So now tell me, if I take a nuclei, if I take hydrogen, if I take carbon, will they have same splitting energy? Will they have same splitting energy? Carbon and hydrogen, will they have same splitting energy in constant magnetic field? Suppose I keep B0 constant. So delta E becomes proportional to gamma. So will these two species have same splitting energy? Yes No, or no? No. Why? because both has different gyromagnetic ratios. So because proton is 4 times the gyromagnetic ratio of carbon, proton gyromagnetic ratio is 26.75 into 10 power 7, whereas carbon is 6 point something into 10 power 7. So hydrogen is 4 times. So the splitting of hydrogen will be 4 times that of carbon. So splitting of hydrogen will be 4 times that of carbon.
Okay, so if I keep the B0 constant, the splitting energy will be differentiated based on the gamma value, and nitrogen will be still lesser because nitrogen is only 14 times 1 by 14th of the hydrogen. So the splitting energy will be still lower. This is one important concept. So the nuclei. So now, if I want to excite this, so I have orientation here. So you pretty split eye. You have upward orientation, downward orientation. So now I want to study the NMR. So NMR study panuna, I'll be using a second frequency known as radio frequency nu. Okay, this is the nu. This is a radio frequency which I'll use. So this radio frequency will be used to excite the nuclei to go from ground state to excited state, and it will go to the excited state, and when it comes down to the ground state, it will be studied by the instrument. That is known as relaxation. Okay, relaxation. So it will go get excited, it will go to the excited state, and when it comes down, it will be studied because it will be releasing the energy. That releasing energy will be recorded and detected, and then we will be studying the NMR. So depending upon the relaxation, you will study a particular hydrogen. Okay, so now I want to do the excitation. So the energy required for hydrogen will be far more greater than that required for carbon. So now I can easily differentiate carbon, hydrogen, and nitrogen. This is again an CSR question. Again a CSR question. What they ask: the frequency required to excite hydrogen, carbon, and nitrogen. They compare. So hydrogen ku evlo energy தேவைப்படுதுனா carbon ku evlo energy தேவைப்படும். அப்படி கேட்டா உங்க ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்? Suppose I have same magnetic field. The question is, if hydrogen requires X amount of energy or frequency to excite, how much will carbon require? என்ன ஆன்சர் சொல்வீங்க? எப்படி சொல்வீங்க? புரோட்டானை எக்ஸைட் பண்ண ஹைட்ரஜன் எக்ஸைட் பண்றதுக்கு எக்ஸ் எனர்ஜி தேவைப்படுதுன்னா, எக்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி தேவைப்படுதுன்னா, கார்பனுக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுதுன்னு கேக்குறாங்க. 4x. கார்பனுக்கு 4x x by 4 அவ்வளவுதான். ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ். சப்போஸ் ஹைட்ரஜனுக்கு x தேவைப்படுதுன்னா நைட்ரஜனுக்கு எவ்வளவு தேவைப்படும்? So for carbon it is x by 4, for hydrogen it is x by 14. For nitrogen x by 14. அவ்வளவுதான். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கேட்கறாங்க. ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராப்ளம். நல்லா ஞாபகம். You have, this is a splitting energy. Okay, this is delta E. The normal frequency is, linear frequency is h nu. Delta E is also equal to h by 2 pi gamma into B0. Okay, so we know that nu is equal to h nu is equal to h gamma B0 by 2 pi. So this will cancel. So your nu is equal to gamma B0 by 2 pi. Okay, this gamma B0 is known as omega 0. So the secondary radio frequency, instrumental frequency is equal to omega 0. Omega 0 is known as precessional frequency. This omega 0 is known as precessional frequency. So ipo enna artha concept enna kondu varanga? The nuclei, when I put into external magnetic field, it not only splits into two states, it also undergoes precession. At the top model kondu vandirukanga. Now what is the difference between rotation and revolution? Solla mudiyuma? Nama earth is revolving around sun. Do you know what is the difference between rotation and revolution of earth around the sun? Suppose idan sun வச்சுக்கோங்க, இதான் நம்ம earth சுத்தி வருது. எப்படி சுத்தி வரும்? இதான் earth. sun இங்க இருக்கு. எப்படி சுத்தி வரும் earth? sun சுத்தி? It itself rotates and also it rotates among itself. It rotates within itself. That is known as rotation. And இப்படி rotate, இப்படி சுத்திக்கிட்டே என்ன பண்ணும்? இப்படியே வரும். சுத்திக்கிட்டே இப்படி வரும். That is known as revolution. So revolution takes 365 days and this rotation takes 24 hours, 1 day. That is the same thing. Top நீங்க பம்பரமா சுத்தி பாத்தீங்கன்னா, top தன்னுக்குள்ளேயும் சுத்தும், இது அப்படியே ஒரு ரேடியேஷன்லயும் சுத்தும். So it will be circumference சுத்தும். So that is the top. So top
rotates among itself, it rotates within itself, and also rotates in this particular frequency. Okay, so this is known as precessional frequency. Okay, precessing, the top is precession. Okay, top like the precession. Okay, so earth is precessing around the sun. Okay, so that is what I want to make a mention. So now when I put a nuclei into an external magnetic field, not only undergoes splitting into two states, it also undergoes precession. Okay, that is known as precessional frequency, and the formula which we have found is omega is equal to gamma into p0, which is nu by 2 pi. So nu is equal to gamma omega 0 by 2 pi. So inga formula tappa kuduthirukanga. So mu into 2 pi is equal to omega 0. Okay. So now இந்த மாதிரி ரெண்டா ஸ்பிளிட் ஆயிடுச்சா? So I have split ஆயிடுச்சா? So இந்த energy difference வந்துருச்சா? So this energy difference will be equal to nu, which will be equal to omega 0 by 2 pi. Omega 0 by 2 pi. Okay. So now when I give the energy, in the energy I kudukreen, new energy kudukreen. So when this energy equals the energy difference, and the energy difference equal pannishna, nuclei will go from this state to this state, transition between the spin states. And this transition will give me the NMR line. So now when I irradiate, the nuclei will jump from this state to this state, and then I can study the NMR. Okay. So the energy, the radio frequency, na evlo kudukka poren, the radio frequency will depend upon the precessional frequency. So there is the term NMR. What is NMR? What is NMR? What is NMR? NMR na enna? Nuclear magnetic resonance. Nuclear. So we are talking about nucleus, magnetic. So they are behaving like a small magnet. When I put into external magnetic field, they split into two states, and they should resonate. R is resonance. Resonance எதை சொல்றாங்க? The instrumental frequency should resonate with the precessional frequency. So when they resonate, when you have same frequency, so நான் கொடுக்கிற radio frequency precessional frequency ஓட சிமிலரா வந்துச்சுன்னா நியூக்ளியை கீழ இருந்து மேல ஜம்ப் பண்ணிரும். So that is why they say to be resonate. நம்ம கொலோக்கியலா யூஸ் பண்ணுவோம்ல, ரெசனேட் ஆகுற ஒரே மாதிரி இருக்கும், நம்ம frequency ஒரே மாதிரி இருக்கு, அதான் resonance. If I and my friend have same frequency, we'll gel together. ரெண்டு பேருக்கு frequency ஒரே மாதிரி எல்லாம் gel ஆக மாட்டோம், நம்ம கொலோக்கியலா யூஸ் பண்ணுவோம், அதேதான். So இங்க ரேடியோ frequency, precessional frequency gel ஆயிடுச்சு, ஒரே frequency ஆயிடுச்சுன்னா நியூக்ளியை கீழ இருந்து மேல எக்ஸைட் ஆகும், and then you can study the NMR. This concepts, you will feel that why am I teaching you all this, but these are very important because problem solving, like shielding, de-shielding படிக்கிறப்ப இது தெரியலனா உங்களுக்கு அது புரியவே புரியாது. If you don't know this, you will never understand. So நான் கொடுக்கிற ரேடியோ frequency precessional frequency match பண்ணும். So now I can precess. So now எப்படி precess ஆகுறேன்? Now this precessional frequency என்ன? What is this precessional frequency equal to? Can anyone tell me? What is precessional frequency equal to? Gamma into B0. So what is precessional frequency? Gamma into B0. So is hydrogen and carbon precessing with same frequency? Hydrogen and carbon ஒரே மாதிரி precess ஆகுதா? ஒரே மாதிரி dance ஆடுதா? Are they dancing to equal frequency? They're dancing with equal frequency? Yes or no? Are they dancing with same frequency? No, ma'am. Why no? Why no? Why? You're right. Why they don't have same precessional frequency? Gyromantic ratio. Very good. So in presence of same magnetic field, they have different gyromantic ratio. Now which is precessing faster? எது faster precess ஆகுது? Hydrogen. Hydrogen. Why? Because hydrogen is having gyromantic ratio 4 times that of carbon. So hydrogen ரொம்ப faster precess ஆகும். Okay, so faster precess ஆனனால அதோட omega 0 அதிகமா இருக்கும். omega 0 அதிகமா ஆனா அதுக்கு தேவைப்படுற ரேடியோ frequencyயும் அதிகமா இருக்கும். Because faster precess ஆனனால now பாருங்க delta E is proportional to gamma into B0 or delta E is proportional to omega 0. நான் faster precess ஆறேன்னா நான் பயங்கரமா split ஆவேன். நான் பயங்கரமா split ஆனேன்னா எனக்கு தேவைப்படுற ரேடியோ frequency increase ஆகும். Okay, so the splitting in energy now depends upon the precessional frequency.
ஸோ நான் ஃபாஸ்டா ப்ரிசஸ் ஆகுறேன்னா நான் என்னோட எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். அதனால எனக்கு அதிகமான ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி தேவைப்படும். இந்த பாயிண்ட் கிளியரா இல்லையா? ஏன்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கன்க்ளூஷன் we are arriving at. Is this point clear or not? Yes, ma'am. Yes, very good. If you understood, I'm very happy. Okay, so since the delta E is proportional to omega 0 and omega 0 is proportional to equal to gamma into B0, the splitting energy will depend upon gamma B0 or omega 0 or how I'm processing. So ஒரு நியூக்ளியாயும் வேற மாதிரி process ஆச்சுன்னா அது split ஆற energy வித்தியாசமா இருக்கும். Okay, so that is why proton has high splitting, carbon has less splitting, nitrogen has still lesser splitting. Okay, now this is very important thing. Have you understood, guys, all of you? So this is for hydrogen, carbon, nitrogen. Have you understood this? Yes, ma'am. Yeah, very good. Okay, now we'll proceed. Question. Many proton NMR instruments employ a magnet that provides a field strength of 4.69 Tesla. At what frequency would the hydrogen nuclei absorbing such field? A very simple problem. You just find the frequency. Frequency is equal to gamma B0 by 2 pi. Okay. So for proton, the gamma is known as 2.68 to 10 power 8. B0 they have given us 4.69 by 2 pi. So you'll get 200 megahertz. Okay. So very simple. Okay. Very simple problem. Very simple problem. But this is not any problem. This is the actual problem. Again, December 2015. ரெண்டு basic question கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. Introductionல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. The proton frequency at 1 Tesla சரியா is 42.4 megahertz. So frequency கொடுத்திருக்காங்க. Frequency of proton என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 42.4 கொடுத்திருக்காங்க. சரியா? Now they are asking, and carbon, the galvanic ratio of proton and carbon கொடுத்துட்டாங்க. What will be the frequency of C13 கேக்குறாங்க. C13 frequency என்னன்னு கேக்குறாங்க. இதுக்கு என்ன சொல்லிருக்கேன்? எப்படி சொல்லிருக்கேன்? How to solve easily? 4 times என்னமா? என்னமா சொல்லுங்க திரும்ப again, tell me again. Same field. hydrogen oda carbon 4 times அவ்வளவுதான். So hydrogen oda carbon for 1 by 4, 42 divided by 4. What is the answer? I said 10.6. Now the answer? 10.6. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. இது வேற எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? mu of proton is equal to carbon of proton into B0. The mu of carbon is equal to gamma of carbon by B into B0. ரெண்டையும் divide பண்ணலாம். Divide பண்ணி B0 cancel பண்ணலாம். So mu of carbon is equal to mu of proton by, so frequency of proton by, இது இங்க போயிரும், இது மேல கீழ வந்து, so gamma of proton into gamma of 13. சரியா? So mu கொடுத்துட்டாங்க. mu எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 42.4. okay, carbon ஓட value 6.7 something, and hydrogen is 27 கொடுத்திருக்காங்க. இங்க 6.75 கொடுத்திருக்காங்க. so இது கேன்சல் பண்ணேன்னா வரும் 4 வரும். so what is the answer? 10.6. இவ்வளவு வேலை பார்க்கணுமா நம்ம? Do we need to do all these calculations to find the answer? Tell me, guys. Answer correct தான் வரும். ஆனா டைம் எவ்வளவு ஆகுது? It requires minimum 1 minute இல்லையா? டைம் ஆகுதா இல்லையா? ஆனா ஆன்சர் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிச்சிடுவோம்? Within a second we'll find. How we have found the answer? Tell me, anyone. Ma'am, just we want to divide the chemical shift of hydrogen by 4, ma'am. Chemical shift is frequency. So Oh, yes, ma'am. frequency. So carbon frequency is 1 by 4th of hydrogen. முடிஞ்சு. So 42.4 divided by 4. So answer is 10.6. போயிட்டே இருக்கலாம் நம்ம. Next problem சொல்லுங்க பாப்போம். இது ஏற்கனவே கொடுத்திருக்காங்க. இது எப்படி கொண்டு வந்தாங்க? Again proton and nitrogen கொடுத்திருக்காங்க. 5.6.4 galvanic ratio, G factor கொடுத்திருக்காங்க, நமக்கு தேவையில்லை. என்ன சொல்லிருக்காங்க? 700 megahertzல what happens?
if the magnetic field in NMR spectrospect said that the proton resonates 700 megahertz, what is the resonating of 14 K? Nitrogen 14 K. What answer? 50 கண்டுபிடிக்கலாம் 50 என்ன mega. பண்ணலாம் 700 by 14. 14. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. need not go for all the calculations. எல்லா calculation நம்ம போட்ட மாதிரி எதுவுமே பண்ண வேணாம். நேரா 700 தூக்குறோம், 14 டிவைட் பண்றோம், ஆன்சர் போயிட்டே இருக்கும். ஜஸ்ட் ஒரு செகண்ட்ல ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சு போயிட்டே இருக்கலாம். சரியா? very simple problems. Okay. Same thing. The Larmor frequency gate 2016 question. Larmor frequency is at 1 Tesla is 42.57. If the Gallman ratio is given, the Larmor frequency of carbon at 1 Tesla கேட்டிருக்காங்க. என்ன செய்றீங்க? 42.757 divided by 4. அவ்வளவுதான். பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கீங்க. ஈஸியா டஃபா? Is it easy or tough? Easy, ma'am. Easy. Okay. Now comes the next part of the question. So நம்ம introductionல problem solve பண்ணிட்டோம். Introductionல problems என்ன மாதிரி problems வரலாம்? It will be based on the I value. Okay. So for example, they are asking you which of the following is NMR active. அப்ப என்ன செய்வீங்க? எப்படி பண்ணுவீங்க? அந்த problem எப்படி solve பண்ணுவீங்க? NMR active nuclei 4 nuclei கொடுத்து NMR active nuclei கேக்குறாங்கன்னா how will you solve that problem? ஒரு செகண்ட்ல எப்படி solve பண்ணுவீங்க அத? Tell me. How will you solve? I value. என்னமா? I value. I value. So I value எப்படி I value என்ன இருக்கணும்? என்ன மாதிரி ஆக்டிவா இருக்கணும்னா Equal to 0. Not equal to. Should not be equal to 0. not equal. என்ன மாதிரி ஆக்டிவ்னா not equal to 0. அதை எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? How will you find that? Proton and neutron. The number of protons, number of neutrons, or mass number, atomic number. If both are even, what will happen? ரெண்டுமே even I value என்ன ஆயிரும்? 0. Simple problem. அதுக்கடுத்து என்ன type of problems வரலாம்? They can ask you magnetic moment, which will be have magnetic moment. So you should not confuse. You should say that spinning charge nuclei. Okay, I agree. But neutron also has a magnetic moment because of the elementary particle quarks. So அந்த type of problem கேட்கலாம். இல்லனா ஒரு நியூக்ளியோட frequency கொடுத்து இன்னொரு நியூக்ளியோட frequency கேட்கலாம். ஜெனரலா என்ன கம்பேர் பண்ணுவாங்கன்னா ஹைட்ரஜன் and carbon, hydrogen and nitrogen. Okay, நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு क्वेश्चन கேக்குறேன். ஆன்சர் பண்றீங்களா பாப்போம். இதே क्वेश्चनல ஓகே இந்த क्वेश्चन எடுத்துக்கிறேன். 1 டெஸ்லால 42.4 மெகாஹெர்ட்ஸ் இருக்கு. புரோட்டானோட frequency 42.4 மெகாஹெர்ட்ஸ். ஃப்ளூரினுக்கு என்ன இருக்கும் frequency? If this is a question, what will be your answer? ஃப்ளூரினுக்கு என்ன இருக்கும்? ஹைட்ரஜனுக்கு 42.4 is the 1 Tesla, the frequency of hydrogen is 42.4. If I ask you what is the frequency of fluorine, what will be your answer? Fluorine 19 க்கு வேல்யூ கேக்குறேன், என்ன சொல்வீங்க? ஹைட்ரஜன் கொடுத்து fluorine கேட்டா என்ன ஆன்சர்? வர சிஎஸ்ஆர்ல வந்துச்சு வெச்சுக்கோங்க, என்ன ஆன்சர் கொடுப்பீங்க? Tell me guys. Do you have any idea? Ma'am, தெரியலன்னு சொன்னா முடிஞ்சு போச்சு. I'll tell you. No idea, ma'am. No idea. Okay, I'll show you a table. Now with that table, tell me. Okay, இப்ப சொல்ல முடியுமா பாருங்க. 1/19. Almost same, ma'am. Very good. Equal இருக்கும். Awesome. அதேதான் ஆன்சர். புரோட்டான் கொடுத்து fluorine கேட்டாங்கன்னா proton 2.6 10 power 8, fluorine is almost same 2.5 10 power 8. So proton கொடுத்து fluorine கேட்டாங்கன்னா அடிச்சு என்ன சொல்லிடுறீங்க? ஒரே வேல்யூ, அவ்வளவுதான். வெரி சிம்பிள். சரியா? சோ புரோட்டான் கொடுத்து கார்பன் கேட்டா 1/4 பண்றோம், புரோட்டான் கொடுத்து நைட்ரஜன் கேட்டா 1/14 பண்றோம், புரோட்டான் கொடுத்து fluorine கேட்டாங்கன்னா அதே வேல்யூ எழுதிரும், அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. Okay, next part of the story. Okay, so now see, all the protons, all the organic molecules have only hydrogen.
அப்படி பார்த்தா எல்லாமே ஹைட்ரஜன் தான், எல்லாமே ஒரே இது ஹைட்ரஜன் தான், இதுவும் ஹைட்ரஜன் தான். எல்லா ஹைட்ரஜன் தான் ஆகணும், ஒரே ஃப்ரீக்வன்சி தான் கொடுக்கணும் இல்லையா? ஒரே ரெசனன்ஸ், ஒரே நேரத்துல ரெசனேட் ஆகணும். பிகாஸ் இட் ஹாஸ் த சேம் கைரோமேட்டிக் ரேஷியோ, த நியூ வேல்யூ ரெக்வயர்ட். ஸோ இப்படி எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் ஸ்பிளிட் ஆகணும். ஏன்னா the splitting is equal to gamma into B0. Gamma of hydrogen is hydrogen. All are hydrogen. அப்ப ஒரே மாதிரி தான் எல்லாமே ஸ்பிளிட் ஆகணும். அப்ப நான் எப்படி வித்தியாசம் பாக்குறேன்? How do I differentiate between the different types of hydrogen? அதான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். சோ இப்ப யார் என்ட்ரி கொடுக்கறா? Who is entering now? இப்ப என்ட்ரி என்னமா? electronegativity difference. Yeah, electronegativity இல்ல. Now comes the second hero known as electron. மூவியோட மெயின் எலக்ட்ரான். சரியா? சோ இவர் தான் மெயின் ஹீரோ, செகண்ட் ஹீரோ ஆர் மெயின் ஹீரோ. சரியா? சோ திஸ் செகண்ட் ஹீரோ இஸ் எலக்ட்ரான். ஹீரோ ஆர் ஹீரோயின் எப்படி வேணா வச்சுக்குவோம். சரியா? ஹீரோயின் வச்சுக்குவோம். சரியா? சோ செகண்ட் மெயின் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி எலக்ட்ரான். சோ ஒரு ஹைட்ரஜன், எல்லாமே ஹைட்ரஜன் தான். பட் ஆல் தி ஹைட்ரஜன் ஆர் கிவிங் யூ டிஃபரண்ட் சிக்னல்ஸ். Why now I'm surprised? All are hydrogen, all hydrogen same barometric ratio. Then why do I differ from one another? நான் ஹைட்ரஜன் தானே, நான் ஏன் வித்தியாசமா பிஹேவ் பண்றேன்? நான் வித்தியாசமா பிஹேவ் பண்றது காரணம் நியூக்ளியஸ்ல சுத்தி இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ். So hydrogen has a nucleus, nucleus குள்ள இருக்க புரோட்டான், சுத்தி இருக்கிறது எலக்ட்ரான். So சுத்தி இருக்க எலக்ட்ரான் மாறுச்சுன்னா ஏன் பிஹேவியர் மாறிடும்? சுத்தி இருக்க எலக்ட்ரான் மாறிச்சுன்னா ஏன் பிஹேவியர் மாறிடும்? நான் சிம்பிள் டேர்ம்ல உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்? This energy splitting is equal to what? Delta is equal to what? Gamma into B0. It is equal to omega 0. இது அக்ரி பண்ணிக்கிறீங்களா? Yes, ma'am. So the difference in energy is omega 0, which is equal to gamma into B0. So நான் எவ்வளவு தூரம் ப்ரிசஸ் ஆகிறேனோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நான் ஸ்பிளிட் ஆவேன். நான் எவ்வளவு தூரம் ப்ரிசஸ் ஆகிறேனோ எல்லா H, this is constant. எல்லாமே ஹைட்ரஜன் gamma value constant. So now precess ஆறது depends upon what? It depends upon how much B0 I'm experiencing. நான் எவ்வளவு ஃபீல்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றேனோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நான் ப்ரிசஸ் ஆவேன். புரியுதா? இந்த பாயிண்ட் புரியுதா? புரிஞ்சா இல்லையா? Yes, ma'am. Okay. Let me consider two things. நான் ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. For example, we are going to இங்க போலாம், சுவிட்சர்லாந்து போவோம். நம்ம இந்தியால இருந்து சுவிட்சர்லாந்து போவோம். நான் மட்டும் எல்லாமே ஸ்வெட்டர் போட்டுக்கிறேன், ஸ்கார்ஃப் போட்டுக்கிறேன், மாஸ்க் போட்டுக்கிறேன், எல்லாமே கிளவுஸ் போட்டுக்கிறேன், மஃப்ளர் போட்டுக்கிறேன், கம்ப்ளீட் 2 ஜாக்கெட் கூட போட்டுக்கிறேன். உங்களை கூட்டிட்டு போறேன். உங்களுக்கு நான் எதுவுமே வாங்கி கொடுக்காம காட்டன் ட்ரெஸ்ஸோட கூட்டிட்டு போறேன். என்ன ஆகும்? என்னப்பா நான் கெமிஸ்ட்ரியே பேசுறேன். அதிகமா இருக்கும். அதனால என்ன ஆகும்? யாருக்கு குளிர் தெரியும்? Who will feel the cold? நாங்க தான். ஏன் உங்களுக்கு கோல்ட் ஃபீல் பண்றீங்க? Why do you feel the cold? நான் ஏன் கோல்ட் ஃபீல் பண்ணலப்பா? Why am I not feeling the cold? நான் வார்மா இருக்கேன். ஏன்? ஸ்கிரீனிங், ப்ரொடெக்ஷன். I am protected. கம்ப்ளீட்டா ப்ரொடெக்ட் ஆயிருக்கேன். சரியா? So இப்ப ஹைட்ரஜன்லயே I have a nucleus. So let me take a nucleus surrounded by electrons, completely surrounded by electrons. So if I have electron cloud around me, I am shielded. Who is shielding me? யார் ஷீல்ட் பண்றாங்க? எலக்ட்ரான்ஸ். இங்க என்ன இருக்கு? நியூக்ளியஸ் சுத்தி என்ன இருக்கு? எலக்ட்ரான்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. அப்ப என்ன சொல்வோம்? D-shielding. சோ என்ன சொல்றாங்கன்னா ஹைட்ரஜன்ல புரோட்டான், நியூக்ளியஸ்ல இருக்க புரோட்டானை சுத்தி இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் தி செகண்ட் மெயின் ஹீரோ. ஏன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லைன்னா என்ன மாதிரி இல்ல. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. if there is no electrons, no NMR we can study. ஏன்னா எல்லா ஹைட்ரஜன் behave same. இப்ப எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லைன்னா எல்லா ஹைட்ரஜன் அவ்வளவுதான், எல்லாமே நேக்கடா இருக்கும். So we say this to be a naked proton. ஏன்னா சுத்தி எலக்ட்ரான்ஸ் இல்ல. சோ எல்லாமே இப்படிதான் இருக்கு. எல்லா ஹைட்ரஜன் நியூக்ளியஸ்ல சுத்தி எலக்ட்ரான்ஸ் இல்ல, எல்லாமே இப்படி தனியா தான் நிக்கும். சோ எல்லாமே ஒரே மாதிரியா இருக்கும். Electrons are the one which decides the proton NMR. Okay? So இப்ப electrons என்ன பண்ணும்? Electrons also has charge. It also has spin. So it also generates a magnetic moment. And what they say is that the magnetic moment generated by electron is
opposing the external magnetic field, oppose பண்ணும். So the magnetic field, electron generate பண்ற magnetic field external field oppose பண்ணும். சரியா? அப்ப oppose பண்ணுச்சுனா, so இதுதான் external field. Okay, let me take here. So I have a nucleus. I have a nucleus here. ரெண்டு nucleus. இங்க என்ன பண்றாங்க? பயங்கர protection. பயங்கர protection. சுத்தி electrons. இங்க less protection. Now what we have said, electrons generates a magnetic moment, and this magnetic field of electron opposes B0. Idam B0. B0. So B0 I have to, because நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம், நான் split ஆகணும். நான் split ஆகணும்னா, that is energy, this delta E is equal to omega 0. Omega 0 is gamma B0. Now how much I am splitting will depend upon the precision frequency. சரியா? So this precision frequency will depend upon the B0. சரியா? So இது வேற எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம எல்லாருமே பாட்டு கேட்டு டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கோம். சரியா? டான்ஸ்க்கு ஆடிட்டு இருக்கோம். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த நியூக்ளியஸ் சுத்தி எலக்ட்ரான்ஸ் இல்ல, ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. இந்த நியூக்ளியஸ் சுத்தி எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமா இருக்கு. ஸோ லைக் ஒரு நீங்க ஸ்டார்ட் மியூசிக் ப்ரோக்ராம்லாம் நீங்க விஜய் டிவில பாத்திருப்பீங்க. காதுல ஒரு பெரிய ஒரு வாட் இஸ் ஹெட்செட் மாதிரி மாத்திடுவாங்க, that you cannot listen to any sound. குக் வித் கோமாளி எல்லாம் they will have the same type of program. So அந்த மாதிரி காதை என்ன பண்ண அடிச்சுக்கிறாங்க. காதை அடிச்சிட்டாங்கன்னா that shows that I am surrounded by electrons. அப்ப இந்த மியூசிக் எனக்கு கேட்குமா கேட்காத? will this nuclei receive the music? Will this receive the music? Receive ஆகுமா ஆகாதா? இங்க ஆகாது, இங்க ஆகும். So this nuclei will not receive the music. So இது என்ன ஆகாது? டான்ஸ் ஆடாது. ஆனா this will precess. பயங்கரமா precess with very fast speed because it is listening to the music. அப்படி உள்ள போகுது. So field அப்படியே உள்ள போகுது. மியூசிக் அப்படியே காதுக்குள்ள போகுது. இங்க மியூசிக் காதுக்குள்ள போகல. ஏன் காதுக்குள்ள போகல? என்னை காதுல அடைச்சிட்டாங்க. Same thing. So now B0 I am giving to the nucleus. The B0 will straight away experienced by this nucleus. But here the B0 will be not experienced. Why? Because the electrons are opposing. Electrons oppose பண்ணுது. இங்க கொஞ்சமா oppose பண்ணுது, இங்க பயங்கரமா oppose பண்ணுது. So now experience பண்ற field. So the B0 is decreasing. இங்க B0 is high. So the experienced B0 is increasing here because in the point புரியுதாப்பா? இது ரொம்ப முக்கியமான point. So this nuclei experiences more B0. Why? ஏன் நிறைய B0 experience பண்ணுது? Nuclei 2. ஏன் nuclei 2 அதிகமான B0 experience பண்ணுது? Because சுத்தி எலக்ட்ரான்ஸ் இல்ல. எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணிருப்பாங்க? எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணிருக்கும்? ஆப்போஸ் பண்ணிருக்கும். சோ எலக்ட்ரான் B0 ஆப்போஸ் பண்ணது. ஆப்போஸ் பண்றதுனால எனக்கு உள்ள வர்ற B0 குறையுது. ஆனா இங்க ஆப்போஸ் பண்ற எலக்ட்ரான்ஸ் கம்மியா இருக்கிறதுனால, சப்போஸ் இது 10 டெஸ்லான்னு வச்சுக்கோ, 10 டெஸ்லா வச்சுக்கோ, நான் ஆப்போசிங் இங்க 1 டெஸ்லான்னு வச்சுக்கோ. சோ இந்த நியூக்ளியஸ் எவ்வளவு டெஸ்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது? 9 டெஸ்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது. 9 டெஸ்லா ஃபீல்ட் உள்ள போகுது. நான் ஜஸ்ட் அனாலஜி கொடுக்கிறேன். சரியா? இங்க சப்போஸ் தி ஆப்போசிஷன் இஸ் 7 டெஸ்லா. 7 டெஸ்லா ஆப்போசிஷன். அப்ப உள்ள எவ்வளவு போகும்? உள்ள எவ்வளவு போகும்? 3 டெஸ்லா தான் உள்ள போகும். இந்த பாயிண்ட் புரியுதாப்பா? சோ 3 டெஸ்லா உள்ள போச்சுனா B0 is decreasing. B0 is decreasing. இந்த நியூக்ளியைல B0 3 டெஸ்லா தான். இந்த நியூக்ளியைல B0 1 டெஸ்லா. 9 டெஸ்லா இருக்கீங்க. அப்ப we know that precision frequency is what? Precision frequency equal to gamma into B0. அப்ப which will precess faster? யார் பயங்கரமா precess ஆவா? Nuclei 1 or nuclei 2? 2 ma'am. 2 பயங்கரமா precess ஆகும். 2 பயங்கரமா precess ஆகும். So omega 0 இங்க, so B0 அதிகமா இருக்கிறதுனால 9 டெஸ்லா இருக்கிறதுனால ஒமேகா 0 அதிகமா இருக்கு. அப்ப என்ன ஆயிரும்? ஸ்பிளிட்டிங் என்ன ஆயிரும்? இங்க
அதிகமாயிரும். இங்க ஸ்பிளிட்டிங் என்ன ஆயிரும்? கம்மியாயிரும். பாயிண்ட் புரியுதா? Yes, ma'am. Yeah. So precision. So precision. I'll be precising. This nuclear precise faster, higher frequency. So this will require higher radio frequency. ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா? இங்க ஸ்பிளிட்டிங் அதிகமா இருக்கிறதுனால தேவையான எனர்ஜி எக்ஸைட் ஆக என்ன தேவைப்படுற எனர்ஜி என்னவா இருக்கும்? ஏன்னா நியூக்ளியை எக்ஸைட் ஆனாதான் என்னமா ஸ்டடி பண்ணவே முடியும். சோ நான் இந்த நியூக்ளியை எக்ஸைட் பண்றதுக்கு எனக்கு அதிகமான எனர்ஜி தேவைப்படும், இந்த நியூக்ளியை எக்ஸைட் பண்றதுக்கு எனக்கு கம்மியான எனர்ஜி தேவைப்படும். So this will require less energy, this will require more energy. Do you agree or not? Yes, ma'am. Yes அவ்வளவுதான். Yes, ma'am. My precision frequency and Larmor frequency are same. Yeah, Larmor frequency is not the precision frequency. Larmor frequency தான் omega 0. So இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ஒரு நியூக்ளியை சுத்தி எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமா இருக்கு, இன்னொரு நியூக்ளியஸ் சுத்தி எலக்ட்ரான்ஸ் கம்மியா இருக்கு. So the field experiences, so B0 experience, so இங்க field அப்படி உள்ள போகுது, இங்க field என்ன ஆகுது? ஆகுது, நிறைய opposition இருக்கு. So when I have an external magnetic field, I have lot of opposition here, but here the opposition is less, but here I have lot of opposition. So the field which I experience, suppose I'm experiencing 3 Tesla here, I'm experiencing 9 Tesla here, so I'll be having greater splitting here, I'll be having less splitting here. Okay, so this will require higher radio frequency, secondary radio frequency, because here the omega 0, we know that nu is proportional to omega 0. So this is having 9 Tesla received potential. Omega is equal to gamma into B0. So since I'm receiving higher B0, this will be also high. I'm precising high. So since I'm precising high, the mu will be also high. So if mu is high, I'll be requiring higher frequency. But here I'll be having lower frequency. The point clear? Yes, ma'am. So ஒரே hydrogen தான், all the molecules have same hydrogen. ஆனா now how I am differentiated? நான் ஏன் வித்தியாசப்படுறேன்? நான் எப்படி differentiate ஆகுறேன்? Based on what? How am I differentiated? Based on the electrons surrounding me. புரியுதாமா எல்லாருக்கும்? புரிஞ்சா இல்லையா? இந்த பாயிண்ட் புரியலனா என்னமா? Tell me, ma. Guys, purinjapa? Yes, ma'am. Yeah. So just keep this in mind, okay? So I'll require a different frequency depending upon the electrons surrounding me. Because electrons, they always create a shield. Why we say shield? Because suppose this B0, the enemy, நம்ம தாக்க வர்றப்ப நம்மள சுத்தி இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணுது? அந்த எனிமியை ஆப்போஸ் பண்ணுது. சோ என்ன சுத்தி இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா, ஆப்போசிஷன் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா, இந்த எனிமீஸ் என்ன அப்ரோச் பண்றது குறைஞ்சிரும். சோ I'll experience less field. But this nucleus, என்ன சுத்தி இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா ஷீல்ட் ப்ரொடெக்ஷனே இல்ல, I'll be experiencing more field. நான் அதிகமான field experience பண்ணேன்னா என்னோட Larmor frequency will be high, therefore the resonance frequency will also be high. My radio frequency which I require from instrument will be also high. So now each nuclei will be having different resonance frequency. This is what I wanted to tell you people. Okay. So now how will I differentiate? Okay, so how will I differentiate? How will I differentiate myself? Okay. Now, இப்போ எது main electron? The surrounding electron surrounding me is different. I'll be behaving differently. Okay. For example, if I have a methyl attached to lithium and I have a methyl attached to fluorine, how will I behave? I am the CH3 protons. ரெண்டுலயுமே CH3 தான். இந்த ரெண்டு H3 protons ஒரே மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுமா? No, ma'am. Why no? ரெண்டுமே Because hydrogen fluorine is more electronegative. Fluorine is more electronegative.
Yeah, okay. அதனால என்னப்பா? அதனால என்ன? This is மேம் electron எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி positive. குறையும் மேம் அந்த இடத்துல. So இந்த ஹைட்ரஜன் என்ன ஆகும்? எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி கம்மியா இருக்கும். இங்க எப்படி இருக்கு எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி? ரிச்சா இருக்கும். அதிகமா ரிச்சா இருக்கும். அப்ப these are shielded protons. shielded. Shielded. These are de-shielded. De-shielded. அதனால என்ன? அதனால என்ன? அதனால There will be என்னப்பா? an upfield and downfield. அதெல்லாம் வேண்டாம். நம்ம அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் போல இன்னும். Fluorine has more splitting. Fluorine இருக்கு hydrogen நிறைய split ஆகும் மேம். ஸ்பிட்டிங் பத்தி பேசவே இல்லை இன்னும். ஸ்பிட்டிங் நம்ம வரவே இல்லை இன்னும். ஒரு கான்செப்ட் ரா கான்செப்டோட ப்ராப்ளம் சால்விங் போனீங்கன்னா எதுவுமே கடைசியில நீங்க ஒரு டஃப் ப்ராப்ளம் வரவே புரியாது. பேசிக் கான்செப்ட் ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டீங்கன்னா எந்த ப்ராப்ளமும் சால்வ் பண்ணிடலாம். ஸோ ஏன் இது டிஷீல் இது எலக்ட்ரான் கம்மியாக்குனால இது ரெண்டுமே அதனால என்னன்னு கேக்குறேன். It will precise more. So this will have high crystal frequency. This will have low crystal frequency. அதனால என்ன? அதனால என்ன? So this is experiencing more B0. More B0 அதனால more W0. This is experiencing less field. Why less field? Why less field experience பண்ணுது? Lithium attached இருக்கிற hydrogens. Shielded ஆகும். Shield அது shielding என்ன பண்ணுது? Post பண்ணுங்க. External field oppose பண்ணுது. Very good. So அதனால less field experience பண்ணுது. W0 லோவா இருக்கு. இங்க W0 ஹையா இருக்கு. அதனால என்ன? அதனால என்ன? டெல்லி வேல்யூ அதிகமா இருக்கும். So radio frequency இங்க கம்மியா இருக்கு. இங்க radio கம்மியா frequency இருக்கும். அதிகமா அதிகமா இருக்கு இல்லையா? Yes. So this is what I want. So the next set of problem is depending upon the types of hydrogens. So hydrogen ஓட environment மாறுதுன்னா environment நம்ம எதை பேசணும்? நம்ம பேச environment சுத்தி இருக்கிற electrons. So hydrogen சுத்தி இருக்கிற electrons environment மாறுச்சுன்னா அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற field மாறுது. அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற field மாறுது. அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற field மாறுச்சுன்னா அதோட precision frequency மாறுது. அதோட precision frequency மாறுதுன்னா அது எக்ஸைட் தேவைப்படுற ரேடியோ frequency மாறுது. அதனால ரெண்டு புரோட்டான் என்ன பண்றோம்? நம்ம வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிச்சிடலாம். இது பாயிண்ட் புரியுதா? Do you understand this point? Yes, ma'am. சோ அதனால இப்ப இந்த ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கோங்க. இந்த ப்ராப்ளம்ல Cl பக்கத்துல இருக்கிற ஹைட்ரஜன்ஸ் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற 3 ஹைட்ரஜன் ஆனா இந்த 5 ஹைட்ரஜன் ஒரே மாதிரி இருக்குமா வித்தியாசமா இருக்குமா? டிஃபரெண்ட் ஆகும். ஏன்னா this is very close to because இது என்ன எஃபெக்டிங்க பேசுவோம் நம்ம இத இந்த மாலுக்கு என்ன எஃபெக்ட் பேசுவோம்? Inductive effect, ma'am. Minus I effect. So minus I effect is what? It is the polarization transfer. Okay, so not polarized, sorry. The bonds are getting polarized. Okay, so the bond is getting polarized and is transferred through the sigma bonds. Okay, so sigma bonds will transfer and this I effect is distance dependent. The permanent effect but distance dependent. So முதல்ல இருக்கிற hydrogens experience பண்ற அந்த minus I effect போக போக என்ன கம்மியாகும். So இந்த hydrogen experience ஒரு minus I effect குறைஞ்சிரும். So these are the first one is de-shielded. The அடுத்தது என்ன இருக்கு? shielding ஆ இருக்கு. The point புரியுதா? Is that Yes, okay? Yeah. Okay, so they are having different field they are experiencing. So two different signals. இதுதான் நம்ம பண்ண போறோம். அதே மாதிரி இந்த CH3 இந்த CH3 சேமா? ரெண்டுமே CH3 தானப்பா? Are they same? Why different? Left side CH3 is attached to oxygen and right side is attached to carbon. Very good. So this CH is attached to oxygen. So this is having a different electron density. This has less electron density. Either compare பண்றப்ப this hydrogen has more electron density. Why? Because it's directly attached to electron withdrawing minus I group. So de-shielded. This is comparatively shielded. So this is shielded, and this is de-shielded.
So now I can differentiate the number of hydrogens depending upon their environment. என்னோட environment ஒரே மாதிரியா இருந்துச்சுன்னா என் signal ஒரே மாதிரியா இருக்கும். I'll get one signal. So compare this CH3 and this CH3. Are they same or different? They'll give you same signal or different signal. Will they require same radio frequency? These two CH3 will require same radio frequency for excitation. Yes, ma'am. Yes, Yeah, why? ma'am. Yes, because this CH is also attached to oxygen. This CH is also attached to oxygen. They're attached to the same environment. So they will give you same signal because சுத்தி இருக்க electron density ரெண்டுலயுமே ஒரே மாதிரியா இருக்கும். So என்னோட environment ஒரே மாதிரியா இருந்துச்சுன்னா I am said to be chemically equivalent. If my chemical environment is same, I am chemically equivalent. If I am chemically equivalent, I'll give you same signal. Same signal. If I'm same chemical environment, I'll get same signal. If I'm a different chemical environment, I'll be giving different signals. Okay, so chemically equivalent protons will give me same signal. Okay, a very important conclusion. Okay, so now when I compare this particular problem, cyclopropene or alkene எழுதுறப்ப எப்பவுமே என்ன செய்யுங்கன்னா அத நீங்க சப்போஸ் இப்படி எழுதுறீங்க என்ன சொல்லுவீங்க one signal these two are same. இந்த ரெண்டுமே சேமா இருக்கு ரெண்டுமே CH2 attached to C attached to Cl ரெண்டுமே சேம். சோ மொத்தமா எத்தனை proton signals சொல்றீங்க இதுக்கு? How many proton signal will you say for this particular molecule chloro cyclopropane? So இந்த ரெண்டு CH2 இங்க ரெண்டு CH2 they are attached to carbon Two, Cl. ma'am. 2 ன்னு சொல்றீங்க. இதெல்லாம் இது ரெண்டுமே சேர்த்து ஒரு சிக்னலும் இது ரெண்டாவது சிக்னல். பட் தப்பு. எப்பவுமே cyclopropane and this cyclic system and alkene you should write the structural formula. Now you can see that this hydrogens has field effect. So inductive effect you have something as field effect. Field effect is something which is observed through space effect in the field effect allame. So these hydrogens are close to the chlorine. They are close to the chlorine in the atmosphere field or solvent or in the atmosphere. But here this hydrogen has hydrogens in the atmosphere. So in the renda hydrogen vera. Okay, so you'll be having this will give you one signal, this will give you second signal, this will give you third signal. Okay, so now எப்படி நான் problem solving பண்றது? நான் எப்படி பண்றது problem solving? One second. Okay. Now, any question? If I am chemically equivalent, I'll give you same signal. This goes equally for proton and carbon. ரெண்டுக்குமே பொருந்துது. சரியா? அப்ப நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? நான் chemically equivalent இல்லையான்னு என்ன செய்யலாம்னா அந்த ஒரு மாலிக்யூல் எடுத்துட்டு சப்போஸ் இந்த கொடுத்த மாலிக்யூல் அங்க கொடுத்த மாலிக்யூல் எடுத்துக்கோங்க. HCl hydrogen 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 hydrogen. மாலிக்யூலை கட் பண்ணி பார்க்கணும். மாலிக்யூலை ரெண்டா கட் பண்ணணும். Molecular ரெண்டா கட் பண்றப்ப the hydrogens which lie on the plane of symmetry, they are chemically equivalent. Hydrogens which lie on the plane of symmetry are chemically equivalent. Suppose I say CH3OCH3, I can cut the molecule like this. So these two hydrogens and carbon are chemically equivalent. Okay, so when I cut the molecule, so எப்படி இருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு molecules இப்படி கட் பண்றேன். So இதுவும் same. I'll say A. Because they are on the plane of symmetry, I can say B. I'll say this as C. Can I cut the molecule like this? இப்படி கட் பண்ண முடியுமா? molecule பாதியை வெட்ட முடியுமா? molecule இந்த planeல வெட்ட முடியுமா? So this is how it is given. Okay, so can I cut the molecule on the plane of cyclopropene? இப்படி கட் பண்ண முடியுமா? இந்த மாதிரி கட் பண்ண முடியுமா? முடியாதா? Tell me guys, can I cut with this cyclopropane planeல கட் பண்ண முடியுமா? No, ma'am. கட் பண்ண மேல Cl இருக்கு கீழ ஹைட்ரஜன் இருக்கு. So how do I find out? I cut the molecule. ஒரு molecule கட் பண்றப்ப பென்சீன் எடுத்துக்கோங்க, எப்படினாலும் கட் பண்ணலாம் இல்லையா? Suppose I say CH2OCH3, I cannot cut the molecule. So all the hydrogens and all the carbons are different.
Now let me take an example. This will give you how many signals? How many signals? Hydrogen signal. என்னமா? One. கட் பண்ணுங்க. கட் பண்ணா இது ரெண்டும் சேம். ஒரே சிக்னல். இந்த கார்பனும் சேம். Carbon will also give you same signal. அவ்வளவுதான். For example, if I give like this. Now tell me how many signals? இந்த molecule கட் பண்ண முடியுமா? இப்படி கட் பண்ணலாமா? No, ma'am. முடியாது. இல்லையா? இந்த இப்படி கட் பண்ண முடியாது. ஓகே. ஓகே, அப்ப நான் வேற ட்ரை பண்றேன். நான் வேற ட்ரை பண்றேன். இப்படி கட் பண்றேன் molecule முடியுமா? No, ma'am. முடியுமா? No, முடியுமா? ma'am. முடியாது. இல்லையா? சோ இந்த மாலிகுலை என்னால இப்படியும் கட் பண்ண முடியாது, இப்படியும் கட் பண்ண முடியும். இப்படியும் கட் பண்ண முடியாது. One second. I cannot cut like this or that, because if I cut like this, I have a Cl and hydrogen. If I cut like this, I have hydrogen and Cl. So this molecule cannot be cut. So molecule cut பண்ண முடியாது. So எல்லா ஹைட்ரஜனுமே different hydrogen. So hydrogen A, hydrogen B, hydrogen C. Similarly, carbon 1, carbon 2, ரெண்டுமே வேற வேற carbon. So here carbon will give me 2 signals, hydrogen will give me 3 signals. இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலாம். வேற என்ன பண்ணலாம்? I can try to use an axis of symmetry. If except C1 manas, except C1, if I am able to rotate by any other axis of symmetry, the hydrogens rotated by axis of symmetry will be chemically equivalent. And I rotate பண்ண முடிஞ்சுனா chemically equivalent. Okay, so generally நம்ம என்ன சொல்றோம்னா chemically equivalent protons they can be identified using a sigma plane. They can be identified using a sigma plane. Once again, okay, they can be identified using a sigma plane, or they can be identified using a CN axis. ரெண்டுமே இருந்துச்சுனா then the hydrogens, if the hydrogens exchange via sigma plane, the hydrogen exchange via the plane of symmetry and the axis of symmetry are chemically equivalent. If I cannot use any symmetry element, if I have no symmetry element, then they are chemically non-equivalent. Chemically non-equivalent. So chemically equivalent protons will give you same signal, same proton signal. Chemically or non-equivalent proton will give you different signals. Is this point clear? ரெண்டு ஹைட்ரஜன் கெமிக்கலி ஈக்குவலண்டா இருந்துச்சுன்னா சிக்னல் ஒரே மாதிரி சிக்னல் கொடுக்கும். ரெண்டு ஹைட்ரஜன் கெமிக்கலி நான் ஈக்குவலண்ட் இருந்துச்சுன்னா வேற வேற சிக்னல் கொடுக்கும். இந்த பாயிண்ட் கிளியரா இல்லையா? Yes, ma'am. Yeah, this should be very clear. Chemically equivalent protons will give you same signal. Chemically non-equivalent protons will give you different signals. Okay, now at the concept enantiotopic, enantiotopic, homotopic, diastereotopic. Next class I'll discuss in detail about this. So homotopic. So homotopic and enantiotopic, they are topic protons, enantiotopic protons are chemically equivalent. நீங்க stereochemistry படிச்சிருப்பீங்க. Diastereotopic protons are chemically non-equivalent. நான் அடுத்த கிளாஸ்ல கிளியரா சொல்றேன் உங்களுக்கு, சரியா? Don't worry. So ஒரு proton homotopic enantiotopic இருக்குன்னா அது chemically equivalent இருக்கும். ஒரே ஒரு செகண்ட் டக்குன்னு சொல்லிடுறேன் என்னன்னு. சரி, புரியுற மாதிரி. ரொம்ப this will help you to solve problems. Okay, for example, I'll take a simple example. Guys, now tell me, I've got 3 categories of methylene.
நான் எதை பத்தி பேசுறேன்னா I'm asking you about these hydrogens. Now tell me these they all are methylene hydrogens. Now tell me the property of these hydrogens. இது ரெண்டுமே All will கம்பேர் be in பண்ணி different environment, ma'am. என்னமா All will be in different environment. எல்லாமே டிஃபரெண்டா எப்படி இந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜன் மட்டும் கம்பேர் பண்ணி சொல்லுங்க will they give you same signal or different signal அது மட்டும் சொல்லுங்க எனக்கு Same signals. இது சேம் First ரெண்டு ஒரே same signals, ma'am. Third இருக்கிறது வந்து இதுல செகண்டும் சேம் தான், ma'am. Third one different. Because opposite chargeல group attach ஆயிருக்குது டிஃபரெண்டா இருக்கு. இது எப்படி பார்க்கறோம்னா இது என்ன சொல்றோம்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா we'll do ligand exchange. நீ zero chemistry படிப்பீங்க. Suppose I take HA and these two protons HA and B. So HA I replace by Cl and HB I replace by Cl. I get 2 methyl Cl H methyl HCl methyl. Now you can see these two are same identical homotopic. So these two hydrogens are known as homotopic hydrogens. This is known as ligand exchange method. If you exchange பண்ணுங்க one at a time exchange பண்ணுங்க, you'll be getting hydrogen and I'm getting Cl and Br. This is methyl Cl H Br. Now you place them in a mirror plane. What are they? Enantiomers. So when you replace an hydrogen and you get enantiomers, these are homomers, same molecules. If you replace the hydrogens one at a time and you get homomers, they are homotopic protons. If you replace the hydrogen one at a time and you get enantiomers, they are known as enantiotopic protons. Topicity of ligand phases and groups நீங்க படிப்பீங்க stereochemistry. இங்க நீங்க replace பண்ணுங்க என்ன கிடைக்கும்? You'll get methyl இங்க என்ன கிடைக்குது? Are they mirror images of each other? Are these two mirror images of each other? No, ma'am. They are diastereomers. So enantiomers. So when I exchange a methylene hydrogen one by one and I get homomers, they are homotopic protons. When I exchange the hydrogen one by one, I get enantiomers, they are known as enantiotopic protons. When I exchange the hydrogens one by one and I get diastereomers, they are known as diastereotopic protons. This is one way. This can be rotated by axis of symmetry. Rotate panna same molecule. C2 axis rotate panni paranga ore molecule kadikkum. Idu pannunga enna this can be cut by a mirror plane sigma. So homotopic protons can be exchanged by axis of symmetry. Enantiotopic protons can be exchanged by plane of symmetry. Diastereotopic protons cannot be exchanged by any symmetry elements. No symmetry elements. இதுதான் கண்டிஷன். அடுத்து என்ன சொல்றாங்க? Homotopic and enantiotopic, they are chemically equivalent protons or carbon and they are giving the same signal. But diastereotopic hydrogens, methylene hydrogens, they are chemically non-equivalent. Diastereotopic, they are chemically non-equivalent. So they'll give you different signals. This is very important. Okay. So you can see here, cut the molecule, one carbon signal, one hydrogen signal. So one proton signal, one carbon signal. I can cut the molecule. Can I cut this molecule? Second molecule, can I cut this molecule? cut பண்ண முடியுமா? இப்படி கட் பண்ண முடியுமா? No, ma'am. முடியுமா முடியாதா? நடுவுல? No. Why no? Why no? Different atoms of Different this. chlorine. இங்க chlorine இருக்கு, இங்க bromine இருக்கு. So என்ன ஆகும்?
all the three hydrogens have different environment. This hydrogen is attached to chlorine, this hydrogen is attached to bromine, and chlorine is more electronegative than bromine, so electron density எல்லாத்துக்குமே மாறும். And this H is away from chlorine and bromine influence கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கு. So 3 signal. Now what about this CH3, this CH3, are they same or different? Different, ma'am. Different. Different. Why? Because this CH is directly attached to oxygen. That's This yeah. CH is attached to C double bond O. I cannot cut the molecule. No. Now similarly, I cannot cut the molecules. I'll be having 3 different types of hydrogens. Okay. Ana alkene பார்க்கறப்ப இந்த alkene கட் பண்ணி முடியல. இது கட் பண்ணிடலாம். கட் பண்ணது ரெண்டுமே சேம். இத கட் பண்ண முடியாது ஏன்னா இங்க குளோரின் இருக்கு bromine இருக்கு. So 2 சிக்னல். இதையும் கட் பண்ண முடியாது. So 3 சிக்னல். Okay. Same thing for cyclopropane system. Okay. So this is what I've discussed already. Substitute பண்றீங்க enantiomer கிடைச்சிச்சு enantiotopic. Enantiotopic protons will give you single NMR signal. Okay. Adhe homotopic will give you single NMR signal. But if it is diastereotopic, they'll give you 2 NMR signals. ஒரு சின்ன க்ளூ இப்ப சொல்லிறேன். ஒரு மாலிக்யூல்ல chiral center கொடுத்துட்டாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. இதான் ப்ராப்ளம் இப்படிதான் கேட்பாங்க. ஒரு கைரல் சென்டர் கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லா மெத்திலீனும் ஜெம் குரூப்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆயிரும்னா கெமிக்கலி நான் ஈக்குவலண்டா மாறிடும். நான் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றப்ப நான் காமிக்கிறேன். சேம் ஸ்டோரி கோஸ் ஃபார் கார்பன் ஆல்சோ. ஓகே, நவ டெல் மீ. So we'll just solve 5 problems and next class then we'll solve the other problems. This molecule has how many proton NMR signals? June 2019 question. உட்கார்ந்து கவுண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க. மாலிகுலை கட் பண்ணி தூக்கி எறிங்க. நம்பர்ஸ் you tell me the numbers. How many signals ma for this? 4. I'll stop in 2 minutes. 4. Any other answer? Any other answer? 3. Any other answer? 6. Any other answer? 5. 5. Okay, now let me tell you. So I can cut the molecule like this. The molecule be cut பண்ணலாமா? Or I can use a axis of symmetry. Rotate பண்ணது இங்க வரும், இது இங்க போயிடும். அப்படி பார்த்தா this and this are same. So signal 1. அப்ப இது சேம் ஆயிரும். இந்த மாலிகுல் நம்ம எப்படி வெட்டுறோம்? இப்படி வெட்டுறது இந்த மால் 1 செகண்ட். So the molecule நான் என்ன பண்றேன்? இப்படி வெட்டினா இந்த half சேம் ஆயிரும். இந்த half சேம் ஆயிரும். சரி, அப்படி சேம் ஆச்சுன்னா இதுவும் சேமா இருக்கும். இதுவும் சேமா இருக்கும். ஓகே, now நம்ம இப்ப மாலிகுல் இப்படி வெட்டியிருக்கோம். இப்படிதான் வெட்டியிருக்கோம் நம்ம. இது ரெண்டு சேமா இருக்கும். ஓகே, now tell me இந்த இது என்ன ஆயிரும்? இப்படி வெட்டியிருக்கனால இது என்ன ஆயிரும்? ஒரே மாதிரி ஆயிரும். This will be different because it's lying above the plane. Okay, now if I'm cutting like this, what will happen? This will be same as this. So 1, 2, 3, you have 4, you have 5. Sorry, மேல இருக்கிறது 5. டூன் போட்டிருக்கீங்களா? அங்க ஹைட்ரஜன் இருக்கு. 2 hydrogen இல்ல மேம். Okay, நான் இப்ப என்ன சொல்றேன்? I am talking about, suppose they ask for carbon, என்ன சொல்வீங்க? 1, 2, 3, 4, 5 carbon signals. Suppose same problem of carbon. Okay, so very good. So what we see is that this has no hydrogens. So idhila pathina you have CH3, you have hydrogen here, you have hydrogen. So maybe I'll just make it more clear. Okay, it is all. So I have CH3, I have hydrogen here, I have hydrogen here, CH3, and this is CH2. Okay, so in carbon I'll be having 5 signals. Now coming to hydrogen, all the problems will discuss about carbon. Yeah, so hydrogen idu same, or one signal 1. In the H2 same, signal number 2.
In the HU signal number 3. And this CH will be signal number 4. So answer is option 2, it is 4. Okay. So molecular end vetta mudiyum. So answer is 4. Is that okay, guys? Purida? Okay, next problem. This is solunga paapom. June 2018 question. Number of carbon signals கேட்டிருக்காங்க இங்க. நீங்க கார்பனும் சொல்லணும் எனக்கு ஹைட்ரஜனும் சொல்லணும் நீங்க. First tell me the carbon signals. How many carbon signals? 6. 6. Anyone else? 8, ma'am. 8. Any other answer? 4, 5 சொல்லிடாதீங்கப்பா. பண்ணி பாருங்க. Molecule இப்படி வெட்டலாமாப்பா? Can I cut the molecule like this? 8, அப்படியே ma'am. பாதியா. Like a crocodile has opened his mouth, நம்ம அப்படியே பாதியா வெட்டுறோம். அப்படி வெட்டினீங்கன்னா என்ன ஆயிரும்? இந்த கார்பன் சேம் ஆயிருமா? Yes or no? 5. Yes, ma'am. Yes? Tell me, ma. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So when I cut the molecule like this here, appadi paadi vetna, idu rendu same? Idu rendu same ah? So 1, 1, 2, 2. In the rendu carbon, are they same or different? Rendu carbon same or different ah? In the carbon same or different ah? Different. Different. Why? Because the molecule na ipdi vettave mudiyadhu. I cannot cut like this. So this is 3 and this is 4. So I cannot cut the molecule like this. Illaya? So in the molecule ipdi cut panna mudiyadhu. So I have 2 different carbons. And this carbon attached carbon has C double bond. Oh, this carbon attached carbon has CH2. So they are obviously very different. Paranga carbon 3. Carbon 3 attached carbon has C double bond. Oh, carbon 4 attached carbon is CH2. So they both are different. So either 3 and 4. Now how many carbon signals do I have? Upper in the bridgehead carbon. 5. Bridgehead carbon, they are 5. So either 5. In the carbon, attached carbon is CH2. But in the carbon, enna irukku? Attached carbon is C double bond O. Appa enna irum? 6. Do you agree? Yes, ma'am, agree. Yes or no, all of you? Yes, ma'am. Atoms lying on the plane of symmetry cannot be equal. Keep that in mind. ஒரு plane of symmetry ல இருக்கிற atoms, so நம்ம molecule இப்படி வெட்டியிருக்கோம் நம்ம. நீ பாத்தீனா plane, so இப்படி வெட்டியிருக்கோம்னா அந்த planeல இருக்கிற atoms சேமா இருக்காது. planeக்கு ரெண்டு பக்கம் exchange ஆற atoms தான் same. So this has an answer 6. Do you agree, all of you? 6 carbon. Now tell me how many hydrogen signal will this molecule give? எத்தனை hydrogen கொடுக்கும்? How many hydrogens? Guys? 4, ma'am. இதுல கார்பன்ல ஒரே ஒரு கார்பனை தூக்கிட்டா ஆன்சர் அதானே. இந்த C டபுள் பாண்டோல ஹைட்ரஜன் இல்ல. 5, ma'am. அவ்வளவுதான். சோ இது ஒரு ஹைட்ரஜன் 1, இது ரெண்டுமே 1. இது 2, இது 2, இது 3, இது 4. சோ எவ்வளவு? How many? 5 types of hydrogen. சில பேர் தான் ஆன்சர் பண்றீங்க, சில பேர் ஆன்சர் பண்ண மாட்டீங்க. சோ CH2, hydrogen, CH2, CH2. So in the CH2 hydrogen same 1. In the CH2 2, in the CH2 3. Then these two are different. Okay, so how many? This is 4, this is 5. கார்பன்ல ஒரு கார்பன் மட்டும் தூக்கிருங்கப்பா, அவ்வளவுதான். மிச்சம் எல்லா கார்பன்லயும் ஹைட்ரஜன் இருக்கு. when carbon are different, obviously hydrogen will be also different. நம்ம இந்த C double bond ஓல ஒரு சிக்னல் மட்டும் தூக்கிட்டோம்னா the number of signals for hydrogen will be 5. Last problem for today. Last problem. Next class we'll discuss all the other problems. இப்படிதான் வரும், ரொம்ப சிம்பிள். plane of symmetry வச்சு அடிச்சு போயிட்டே இருக்கலாம்.
You can easily solve them unless you you need not be very strong in group theory or all that. Konja logical understanding, ways and means to cut the molecule. If you know that, you can always do that. Okay, tell me about this one. How many signals? 6. 6. Any other answer? 5, ma'am. 5. 6 சொன்னவங்க எனக்கு சொல்ல முடியுமா? How do you say it 6? Ma'am, it Again. does not have a plane of symmetry, so every So you have this just a minute, carbon. ma'am. No, So just a you minute. should have 7, yeah. Benzene Yeah. carbon 6. இது ஒரு 7 ல வரணும். 7 ல வரணும். 7 optionல இல்லையே. Give me a minute, ma'am. See, normally in the molecular atropisomerism, you'll be having an axis of symmetry. So this phenyl ring There is are symmetry இருக்கு. atropisomerism இருக்கும். அதனால என்ன ஆயிரும்? You'll be having, there'll be like tilt ஆகும் இல்லையா? So in the phenyl ring same. Do you agree that? In the phenyl ringல எத்தனை சிக்னல் இருக்கும்? அதே phenyl ring, இந்த phenyl ring அதே சிக்னல் இருக்கும். அக்ரி பண்றீங்களா இல்லையா? Yes. So they can be Ma'am, rotated by axis of symmetry. Yes or no? Yes or no? ma'am, I didn't understand, ma'am. எப்படின்னா, so I can have an axis of symmetry which can rotate the ring in such a way that you can have these two rings exchanged by a axis of symmetry. So you can have a particular angle, and by that if you rotate this and this can be rotated. Okay. So in the phenyl ring, same now. So these two are same. Or you Okay, can ma'am. see that and cut the molecule like this. இப்படி cut அடுத்து நம்ம இப்படி கட் பண்ணிடலாம் molecule. So in the ring same. இப்போ இந்த ringல இந்த molecule பாதியை வெட்டலாமா? Yes, So ma'am. upper half is same as lower half. So upper halfல எத்தனை கார்பன் பாருங்க? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So first molecule ரெண்டா பிரிக்கிறோம். ஒரு ring இன்னொரு ring பிரிக்கிறோம். Both are same. அப்ப ஒரு ringல எத்தனை? ஒரு ringல ஒரு பாதி இன்னொரு பாதி plane of symmetryல வெட்டுப்படுது. So ஒரு halfல எத்தனை இருக்கு? 5 carbon. So what is the answer? 5. Okay, so this half is same as this half. So ரெண்டு half, this half is same as this half. This ring is same as this ring. Therefore, if you count a number of hydrogen or carbon in a single ring, you can get to the answer. Now tell me, yeah, tell me, ma. Ma'am, is it like a spiring thing, ma'am? Yeah, One will be on the so plane, and one will. these are biphenyls. These are biphenyls. Yeah, same thing. Biphenyls, they have something known as atropisomerism. You might have studied, is it no, ma? Same as spirans. Spirans, you'll be having spirans. Problem na? You'll be having a single carbon. That single carbon will be the connecting point. Illaya? Yes, ma'am. And you'll be having a CC bond. Okay. Oh, fine, ma'am, fine. Yeah. So now tell me, same problem. How many hydrogens? Quickly. 5 hydrogen. இப்படி வெட்டுங்க. இங்க ஒரு H இருக்கு, இங்க ஒரு H இருக்கு, இங்க 4 ma'am. 4 hydrogen. 4 hydrogen. எப்படி? இதுல ஹைட்ரஜன் இல்ல, இங்க ஹைட்ரஜன் இல்ல. அப்ப எத்தனை? 3 ma'am. 3. So இதே ப்ராப்ளம் புரோட்டான்ல கேட்டாங்கன்னா 3. Okay, so carbonல 5, ஹைட்ரஜன்ல 3. இந்த ப்ராப்ளம் மட்டும் ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரப்ப you are going to tell me the answer.